Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Myself Vishali, and without any this drama, we have to get into the video really because I have this feeling right now कि मैं ये बताऊं कि how आई एम वियर्ड इन अ वे जहाँ पे मैं लोगों को सिर्फ देख के वो मेरे से बात भी ना करे लेकिन सिर्फ उन्हें देख के आई कैन रियली आई कैन टेल व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट मी व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी दैट डजेंट मैटर वो पर्सन कोई अननोन है या नोन है मैं किसी से अभी मिली हूँ एंड अभी तक हमने हैंड शेक भी नहीं किया है और हाई भी नहीं बोला है तब भी आई कैन फील what they are feeling about me. Really, I'm not even joking. I know it could be weird or in a good way or bad way, I don't know, but my mind can process this thing. This happened to me most of the time where I meet सुपीरियर पीपल्स जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जो होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन उनकी बात करने के तरीके से, सर्कल में बैठने से कौन insecure feel कर रहा है, who is feeling insecure and who is feeling kind of jealous and who is really good to me, they really want something good for me and they are happy that I'm there. I can really see that on the faces. I can feel if someone is being really nice to me, they are doing this intentionally or they are being genuine to me. I can really feel that. And I think most of the girls, I don't know about boys, I think most of the girls can feel that, but we just ignore things, like but I just couldn't ignore these things. If someone is trying to try to put me down, I just feel that instantly. This is why I always say that no one can do wrong to me. If someone is trying to be कोई मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और अंदर ही अंदर वो मेरा बुरा चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं मेरे साथ बुरा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता होता है दैट दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी नाइस टू मी. वो चीज़ मुझे पहले से ही पता लग जाती है. सभी लोगों को लगता है वी आर सो ग्रेट हाइडिंग इन थिंग्स, लेकिन लोगों की जो इंटेंशंस होती हैं वो उनके चेहरे पे होती हैं, चाहे वो वर्ड्स से कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लें, इंक्लूडिंग मी. इफ़ आई रियली डोंट लाइक समवन, वो मेरे चेहरे पे होता है, एंड इफ़ आई रियली लाइक समवन, वो भी मेरे चेहरे पे होता है. और आई थिंक सामने वाले को पता भी लग जाता है. आई डोंट ट्राई टू हाइड थिंग्स to anyone, but there are peoples who pretend to be oh, they are so nice, they are so great, they are so kind, but from the inside there is a big hole. जहाँ पे they don't like anything, anyone. All they care about is try to put other people's down. And there is a very basic way that how to जैसे ही आप किसी से मिलो, don't get into them directly, babe, bitches, we are BFF forever, blah, blah. No, don't do that. In the beginning, always be nice, be kind, but we are living in a very harsh world, so I always feel that we should choose people very smartly कि हमें किसको अपने अराउंड रखना है और किसको नहीं रखना है, बिकॉज पीपल्स आर रियली बैड एंड दे कैन डू रियली बैड टू यू विच कैन ट्रोमेटाइज यू वेरी बैडली. सो आई फील कि आप लोगों को अपने अराउंड लोगों को बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि किसको रखना है. सो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज ऑब्जर्व फॉर in the first 5 minutes or 10 minutes, how their body language is, how their eyes are, how their hands are, how they are talking, not just about me, about other people's also, who are not there, how they are talking about them also. I always do that. So this thing really can tell. एंड डोंट थिंक इसने तो मेरे सामने उसकी बुराई कर दी, नाउ वी आर BFF. नो ब्रो, अगर उसने तुम्हारे सामने इन द फर्स्ट 2 मीटिंग्स किसी की बुराई कर दी, सो शी कैन डू और ही कैन डू टू यू ऑल्सो इन द फर्स्ट
one or two meetings with others. With you also they can do that. I tell people everything. Like अगर जिसको मैं कुछ बता रही हूँ तो I tell them everything. So I have to be very careful with peoples who I'm telling. So this is why I really do that. And I'm not even joking when I said that I can read body language of people's, like literally I can read the body language, the way they are handshaking to me, the way their eyes roll, and you know, and this is a very obvious role. I can literally this role, I mean, I can really read that this is good or bad about me. I can do that. See, if I am being nice to someone, I am genuinely nice to them. And if I really don't like someone, it's on my face, and I never try to pretend that. So you can see directly that she don't like us, and I try to maintain that distance. But peoples are like really, you know, जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए they are very, you know, scary. Like you go, you pretend, I don't care, I know what your intentions are, I know what you can do to me. That's it for today, and thank you for watching my video, and I will come back tomorrow with new video, with new thought, with new makeup, with new clothes, with new idea, and with new good things. Till then, take care, bye bye, and love you. Bye.